Paradoks Takdir, Predestinasi. Sebuah paradoks takdir terjadi ketika seorang pelancong waktu berperan langsung dalam menciptakan kondisi yang menyebabkan mereka melakukan perjalanan ke masa lalu sejak awal. Dalam skenario ini, peristiwa-peristiwa terjebak dalam sebuah lingkaran waktu, di mana tindakan seseorang di masa lalu menyebabkan masa depan mereka menjadi kenyataan, tanpa ada titik awal yang jelas. Ini berarti masa lalu dan masa depan saling terkunci dan tidak dapat diubah. Untuk memahami paradoks ini, bayangkan seseorang menemukan sebuah buku misterius yang penuh dengan penemuan ilmiah. Mereka menerbitkan informasi itu seolah-olah milik mereka dan menjadi terkenal. Bertahun-tahun kemudian, mereka membangun mesin waktu, kembali ke masa lalu dan menyerahkan buku itu kepada versi muda diri mereka sendiri. Buku itu tidak memiliki asal-usul nyata, tidak pernah ditulis oleh siapapun, tetapi tetap ada karena pelancong waktu memastikan buku itu terus diwariskan. Paradoks ini menentang konsep sebab dan akibat. Biasanya, peristiwa menjadi urutan, serta kejadian menyebabkan kejadian berikutnya. Tapi dalam paradoks ini, rantai peristiwa berputar kembali pada dirinya sendiri. Masa depan bergantung pada masa lalu, namun masa lalu hanya terjadi karena masa depan telah terjadi terlebih dahulu. Bayangkan seorang pria bernama John ingin tahu penyebab kebakaran di perpustakaan. Ia membangun mesin waktu dan kembali ke malam terjadinya kebakaran untuk mengamati. Saat menjintai, tanpa sengaja ia menjatuhkan lilin, membakarnya, dan menyebabkan kebakaran tersebut. Ia panik dan kembali ke waktu asal, menyadari bahwa dirinya penyebab kejadian yang ingin ia selidiki. Kebakaran itu tidak punya penyebab awal kecuali keinginan John untuk mengetahui penyebabnya. Jenis paradoks ini sering muncul dalam fiksi. Contoh klasiknya adalah tragedi Yunani Oedipus Rex. Sebuah ramalan mengatakan bahwa Oedipus akan membunuh ayahnya dan menikahi ibunya. Orang tuanya, ketakutan, meninggalkan dia sebagai bayi. Namun, tindakan itu justru menyebabkan peristiwa yang menggenapi ramalan tersebut. Meskipun tidak melibatkan perjalanan waktu, prinsipnya sama, usaha menghindari takdir justru memastikannya terjadi. Contoh modern bisa dilihat dalam film The Terminator. Seorang prajurit dari masa depan, Kyle Reese, dikirim ke masa lalu untuk melindungi Sarah Connor. Ia jatuh cinta padanya dan ia hamil. Anak mereka adalah John Connor, pemimpin perlawanan. Johnlah yang mengirim Reese ke masa lalu. Ini berarti Reese selalu ditakdirkan menjadi ayah John. Waktu bersifat tetap dan peristiwa berlangsung sesuai kebutuhan agar semuanya terjadi. Beberapa orang berpendapat bahwa paradoks ini menunjukkan tidak adanya kehendak bebas di alam semesta di mana perjalanan waktu dimungkinkan. Jika seseorang terkunci dalam garis waktu yang selalu menghasilkan hasil yang sama, maka mereka tidak bisa membuat pilihan sejati. Setiap usaha mengubah masa lalu akan menggera ke hasil yang sama. Yang lain mengatakan bahwa kehendak bebas masih ada, tetapi pilihan yang dibuat pada akhirnya menggera ke hasil yang telah ditentukan, mungkin dengan cara yang tak terduga. Pertanyaannya, apakah mungkin keluar dari paradoks ini? Jika seorang pelancong waktu menyadari bahwa mereka adalah bagian dari paradoks, dapatkah mereka memulai untuk tidak melakukan tindakan yang ditakdirkan? Jika mereka tidak menyerahkan buku itu kepada diri mereka yang muda, maka mereka tidak akan pernah tumbuh untuk menjadi ilmuwan yang membangun mesin waktu. Tapi jika tidak ada mesin waktu, bagaimana mereka bisa kembali untuk menghindarinya? Ini menggera pada pertanyaan filosofis yang lebih dalam, bagaimana cara kerja waktu? Jika waktu bersifat tetap, maka semua peristiwa akan selalu terjadi dengan cara yang sama, menjaga sejarah tetap utuh. Jika waktu fleksibel, maka paradoks tak seharusnya terjadi, karena perubahan akan menciptakan masa depan baru. Tapi jika garis waktu baru tercipta, versi asli si pelancong mungkin tidak pernah punya alasan untuk kembali ke masa lalu. Maka apa yang terjadi pada versi yang melakukan perjalanan waktu sejak awal? Paradoks ini bukan sekadar ide fiksi ilmiah, tetapi tantangan nyata bagi teori perjalanan waktu dalam fisika.
Para fisikawan memperdebatkan apakah loop waktu bisa ada menurut mekanika kuantum atau relativitas umum. Beberapa teori menyatakan bahwa alam semesta akan memperbaiki dirinya sendiri, mensega paradoks dengan membuat kejadian tak bisa diubah. Yang lain mengatakan bahwa loop waktu tidak mungkin, karena menghasilkan kontradiksi logis. Misalnya, jika seseorang kembali ke masa lalu dan memberikan desain mesin waktu kepada dirinya yang muda, siapa yang menciptakan desain itu? Pengetahuan tersebut berputar dalam siklus tanpa pencipta asli. Ini adalah paradoks ontologis, karena menyangkut asal-usul informasi atau objek. Salah satu solusi mungkin adalah bahwa waktu melindungi dirinya sendiri. Jika seseorang mencoba mengubah masa lalu secara paradoks, sesuatu akan selalu menggagalkannya, pistol maset, orang tersandung, atau kejadian berubah arah dengan sendirinya. Ini mirip dengan prinsip konsistensi diri Novikov, perjalanan waktu dimungkinkan, tetapi hanya jika tidak menimbulkan kontradiksi. Paradoks takdir tetap menjadi tema menarik dalam cerita dan filsafat. Ia memunculkan pertanyaan, apakah takdir bisa dihindari? Apakah kehendak bebas ada? Dalam film, buku, atau diskusi ilmiah, konsep ini menentang pemahaman kita tentang waktu dan sebab akibat. Jika seseorang menemukan cara menjelajahi waktu, akankah mereka mencoba mengubah masa lalu atau justru tanpa sadar memastikannya terjadi? Itulah jantung dari paradoks ini. Semua tindakan untuk mengubah masa lalu bisa saja hanya memperkuat takdir itu sendiri. Masa depan bukan hanya bisa mempengaruhi masa lalu, tetapi mungkin bergantung padanya, dan tidak ada jalan keluar. Paradoks Cabang Kuantum. Seseorang berdiri di persimpangan, dia bisa belok ke kiri atau ke kanan. Dalam satu versi kejadian, dia memilih kiri, dalam versi lain, dia memilih kanan. Jika setiap keputusan menciptakan garis waktu baru, maka keduanya ada, tapi mana yang ada? Jika setiap pilihan dapat membela realitas, apakah itu berarti tidak ada satu kebenaran mutlak? Perjalanan waktu menimbulkan pertanyaan besar tentang realitas. Paradoks Cabang Kuantum mempertanyakan, jika setiap pilihan menghasilkan garis waktu baru, lalu mana yang asli? Jawabannya bergantung pada bagaimana kita mendefinisikan realitas. Jika realitas berada dunia yang dialami seseorang, maka setiap garis waktu adalah nyata bagi individu tertentu. Tapi jika realitas berada satu versi tunggal kejadian, semuanya menjadi jauh lebih rumit. Bayangkan seorang wanita menciptakan mesin waktu dan kembali ke hari sebelum kelahirannya. Ia bertemu ibunya dan membujaknya untuk tidak memiliki anak. Jika ibunya tidak melahirkan, wanita itu tidak akan ada. Tapi jika dia tidak ada, bagaimana dia bisa kembali ke masa lalu? Ini adalah paradoks klasik. Salah satu solusi adalah bahwa perjalanan waktu menciptakan garis waktu baru. Dalam satu garis waktu, wanita itu ada, dalam yang lain, tidak. Dia tetap ada dalam garis waktu asalnya, tapi garis waktu baru berlanjut tanpanya. Gagasan ini berasal dari mekanika kuantum, di mana satu partikel bisa berada dalam beberapa keadaan sekaligus hingga diamati. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa setiap keputusan menciptakan jala berkembang. Jika kamu melempar koin, satu garis waktu ada di mana koin jatuh SISI atas, yang lain SISI bawah. Prinsip ini juga berlaku untuk keputusan besar, setiap pilihan membela realitas. Tetapi jika realitas terus berkembang tanpa batas, timbul masalah, dengan begitu banyak versi, bagaimana kita tahu mana yang nyata? Seseorang bangun di tempat tidur, menjingat hidupnya sejauh ini, percaya dia di dunia tempat dia tidur. Tapi jika setiap keputusan menciptakan realitas baru, bagaimana dia tahu dia versi yang mana? Mungkin dia berjalan sedikit berbeda ke tempat tidur dibanding dirinya di garis waktu lain. Mungkin ada versi dirinya yang tidak pernah bangun. Jika versi realitas tidak terbatas, identitas pribadi pun menjadi tidak pasti. Kita berpikir kita orang yang sama seperti kemarin, tetapi di garis waktu lain, kita mungkin sedikit berbeda. Jika pelancong waktu bisa berpindah antar garis waktu, versi mana dari mereka yang asli?
Jika sisirang kembali ke masa lalu dan mengubah sesuatu, apakah mereka kembali ke realitas yang sama atau masa ke realitas baru? Bayangkan sulap, pesulap meminta penonton memilih kartu. Dalam satu versi, penonton memilih as sikap, dalam versi lain, raja hati. Jika realitas berkembang, keduanya terjadi dalam garis waktu berbeda. Jika pesulap tahu hasilnya, apakah itu berarti kedua hasil selalu ada, atau perjalanan waktu yang menciptakan keduanya? Sekarang bayangkan hal yang lebih besar. Seorang ilmuwan mengaktifkan mesin kuat. Dalam satu realitas, mesin berhasil, di lain, gagal. Konsekuensinya besar, satu garis waktu maju dengan teknologi baru, yang lain tetap sama. Jika pelancong bergerak antar dua dunia ini, apakah dia menjenggat keduanya? Jika dia mencoba memperbaiki kegagalan, apakah garis waktu baru tercipta atau dia kembali ke masa lalu asalnya? Beberapa teori menyatakan bahwa semua garis waktu ini selalu ada, dan semua versi realitas sama-sama nyata. Yang lain mengklaim bahwa hanya ada satu garis waktu nyata, dan perubahan akan menimpa masa lalu alai-alai membuat versi baru. Tapi jika pelancong bisa berpindah antar garis waktu, mana yang benar-benar ramanya? Jika dia tak pernah kembali ke garis waktu asal, apakah itu masih nyata baginya? Bayangkan buku dengan banyak akhir. Pembaca memilih jalan, tapi saat halaman dibalik, pilihan lain lenyap. Beberapa berpendapat bahwa realitas bekerja seperti itu, pilihan dibuat, kemungkinan lain runtuh. Tapi jika perjalanan waktu mengizinkan kembali dan memilih jalan lain, apakah itu berarti jalan sebelumnya tidak pernah terjadi, atau masih ada di samping jalan baru? Lalu muncul pertanyaan praktis, bagaimana memori bekerja dalam situasi ini? Jika seseorang hidup di realitas di mana mereka menengloda, mereka akan menjenggatnya. Tapi jika mereka kembali dan mengubah hasilnya, apakah mereka masih ingat versi asli? Jika mereka menjenggat masa lalu yang tidak lagi ada. Jika tidak, bagaimana mereka tahu mereka mengubah sesuatu? Masalah lebih rumit muncul saat dua versi dari orang yang sama bertemu. Jika seseorang dari satu garis waktu bertemu dirinya dari garis waktu lain, siapa yang nyata? Jika satu versi menggantikan versi lain, apakah mereka masih orang yang sama? Jika keduanya menyatu, ingatan siapa yang tetap ada? Jika setiap keputusan menciptakan garis waktu baru, maka setiap peristiwa mungkin pernah terjadi di suatu tempat. Jika benar, apakah perjalanan waktu benar-benar mengubah apa pun, atau hanya memindahkan? Seseorang antar realitas. Jika begitu, pelancong tidak mengubah sejarah, mereka hanya meninggalkannya. Bayangkan seseorang kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan kerabat dari kecelakaan. Jika teori perkembangan berlaku, aksinya menciptakan garis waktu di mana kecelakaan tidak terjadi. Tapi dia tidak menghapus garis waktu asalnya. Kerabatnya hidup di garis waktu baru, tapi di garis waktu awal, tidak ada yang berubah. Ini menimbulkan pertanyaan etika, jika seseorang menciptakan masa depan lebih baik di garis waktu baru, apakah penting bahwa masa lalunya tetap menyakitkan? Jika garis waktu awal tetap ada, apakah tidak adil meninggalkan versi dirinya yang masih menderita? Jika setiap keputusan menciptakan realitas baru, apakah kehendak bebas masih nyata? Jika segala kemungkinan terjadi, apakah pilihan seseorang benar-benar bermakna? Jika mereka kembali ke masa lalu untuk menggantikan bencana, apakah mereka menyelamatkan orang atau hanya berpindah ke garis waktu di mana bencana tak pernah terjadi? Orang-orang di garis waktu awal masih mengalaminya. Dalam kasus ini, apakah perjalanan waktu memperbaiki masa lalu atau hanya melarikan diri darinya? Paradoks ini meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Jika perjalanan waktu menciptakan realitas baru, maka setiap momen adalah nyata dan tidak nyata sekaligus. Jika tak ada satu garis waktu sejati, maka realitas hanyalah apa yang seseorang alami. Jika semua versi kejadian ada, maka pilihan menjadi kehilangan makna. Pelancong yang mengubah masa lalu mungkin tidak mengubah apa pun, hanya berpindah ke cerita lain. Jika itu benar, maka perjalanan waktu bukanlah menulis ulang sejarah, tetapi melangkah ke versi lain darinya.
Penjelana Schrödinger. Siarang Pia Masa K Mesin Waktu, Dia Memuda Kenap K Tahun 1900, Menikan Tombol, Dan Mengalang. Mesin Munkal Kembali Di Masa Lalu Seperti Yang Dia Harapkan, Tetapi Ada Sesuatu Yang Tidak Benar. Dia Tidak Yakin Apakah Versai Tahun 1900 Ini adalah Yang Sama Seperti Dalam Buku Sejarah Yang Pernah Dia Baca. Detail Kesel Tidak Kokok, Masa Lalu Teresa Berbeda, Seolah Dia Telah Masa K Versai Lain Dari Realitas. Dia Bertanya-tanya Apakah Dia Telah Kembali K Masa Lalunya Sendiri Atau Telah Menciptakan Masa Lalu Baru. Inilah Paradoks Penjelana Schrödinger, Di Mana Setiap Kali Seseorang Melakukan Perjalanan Waktu, Mereka Dihadapkan pada Pertanyaan, Realitas Mana Yang Sedang Mereka Jalani. Apakah ini dunia yang mereka tinggalkan, atau apakah kehadiran mereka telah membela garis waktu? Nama paradoks ini berasal dari eksperimen pemikiran terkenal tentang kucing Schrödinger, di mana sika kucing di dalam kotak dianggap hidup dan mati sekaligus, sampai seseorang membuka kotaknya. Seorang pelancong waktu bisa berada dalam beberapa realitas sekaligus, tetapi realitas mana yang ini ada. Misalnya utamanya adalah pilihan. Saat seseorang membuat keputusan, realitas berlanjut di jala tunggal. Tapi jika perjalanan waktu memungkinkan seseorang untuk mengambil keputusan berbeda, maka apa yang terjadi? Jika mereka kembali dan mengubah sesuatu, mereka mungkin menciptakan realitas baru. Pelancong akan bertanya-tanya, aku berasal dari realitas mana? Apakah dunia asal mereka masih ada, atau sekarang mereka berada di dunia yang telah mereka ubah? Bayangkan seorang wanita menciptakan mesin waktu. Dia mencobannya dengan kembali dan menjaga dirinya sendiri menciptakan mesin tersebut. Jika dia berhasil, maka mesin itu tidak pernah ada, dan dia tidak bisa melakukan perjalanan waktu. Tapi jika dia tidak melakukan perjalanan waktu, dia tidak akan menjaga mesin itu dibuat. Ini adalah kontradiksi. Ini meneratkan bahwa waktu mungkin menjaga perubahan seperti itu terjadi, atau bahwa ada banyak realitas berbeda, di mana setiap hasil terjadi secara terpisah. Jika banyak realitas ada, maka pelancong waktu tidak hanya bergerak melalui waktu, tapi juga berpindah ke versi lain dari kejadian. Bayangkan seorang pria kembali ke tahun 1963 dan menggantikan pembunuhan John F. Kennedy. Jika dia kembali ke masa depan, dia mungkin menemukan dirinya di dunia di mana pembunuhan itu tidak pernah terjadi. Tapi dunia yang dia tinggalkan berasal dari mana? Jika dia tidak mengubah masa lalunya sendiri, apakah dia hanya menciptakan garis waktu baru? Jika demikian, apakah dia masih orang yang sama yang pernah hidup dalam sejarah alternatif, atau sekarang dia adalah salinan dirinya sendiri yang hidup dalam realitas berbeda? Beberapa teori menyatakan bahwa perjalanan waktu tidak mengubah apa pun. Semua kejadian sudah ditentukan, dan setiap tindakan pelancong sudah diperhitungkan. Dalam pandangan ini, waktu seperti sungai yang bisa berbelok menjadi batu, tetapi alirannya tetap. Teori lain mengatakan bahwa setiap pilihan menciptakan garis waktu berkembang. Jika pelancong kembali dan mengubah sesuatu, mereka tidak menghapus garis waktu lama, hanya menciptakan yang baru. Versi mereka yang asli tetap di dunia lamanya, versi baru hidup di dunia hasil perubahan mereka. Ini menciptakan kemungkinan aneh, jika setiap keputusan menciptakan realitas baru, apakah pelancong ada di kedua realitas? Satu versi teras hidup di masa lalu asli, satu versi hidup di masa lalu yang diubah. Jika demikian, pelancong asli pergi ke mana? Apakah mereka menyatu dengan versi baru dari diri mereka? Atau mereka tetap tidak terpisah? Seseorang bisa terus melintasi waktu dan meninggalkan banyak versi dirinya sendiri. Bayangkan seseorang kembali 100 tahun dan hidup di masa lalu selama 1 dekade. Lalu dia kembali ke masa kini. Dia sudah menua 10 tahun, tapi dunia hanya melihatnya menggelam dan muncul kembali. Jika dia melakukannya berulang kali, dia bisa bertemu versi dirinya sendiri di berbagai waktu. Apakah versi-versi ini akan saling mengenali sebagai orang yang sama, atau menjadi individu yang berbeda?
Bayangkan seorang ilmuwan menjurum pesan kepada dirinya di masa lalu untuk mencegah kesalahan. Versi mudah membaka pesan dan menghindari kesalahan tersebut. Tapi karena kesalahan tidak terjadi, tidak ada alasan untuk menjurum pesan. Tapi jika pesan tidak dikirim, kesalahan terjadi. Ia menciptakan loop tak berujung, tanpa jawaban pasti apakah pesan itu benar-benar ada. Sekarang bayangkan alai-alai pesan, pelancong menjurum sebuah objek. Seorang musisi mendapat gitar dari masa depan dan belajar memainkannya. Dia menjadi terkenal, dan beberapa dekade kemudian, dia menjurum gitar itu kembali ke masa lalu untuk dirinya yang lebih muda. Gitar itu tidak punya asal-usul, tidak pernah dibuat, hanya eksis dalam lingkaran waktu. Dari mana asalnya? Inilah paradoks keberadaan, salah satu dari banyak paradoks dalam perjalanan waktu. Penjelasan Schrödinger menghadapi masalah identitas. Jika seseorang eksis di banyak garis waktu, apakah mereka masih orang yang sama? Bayangkan pelancong waktu bertemu versi muda dari dirinya. Mereka berbicara, berbagai pengalaman, belajar satu sama lain. Suatu hari versi tua meninggal. Versi muda tumbuh dan menjadi pelancong itu. Apakah pelancong mati? Atau dia terus hidup melalui versi mudanya? Jika dua versi hidup bersamaan, apakah salah satunya hanya salinan? Pertanyaan ini tidak punya jawaban sederhana. Perjalanan waktu memaksa kita memikirkan kembali realitas. Jika pelancong berpindah antar garis waktu, mereka mungkin menemukan dunia mirip tapi sedikit berbeda. Teman mereka mungkin tidak mengenal mereka. Rumah mereka mungkin tidak di tempat yang sama. Perubahan-perubahan halus ini membuat mustahil menentukan apakah mereka telah benar-benar kembali atau memasuki versi berbeda dari kejadian. Beberapa percaya bahwa waktu melindungi dirinya sendiri, membuat tindakan tertentu mustahil. Pelancong mungkin mencoba mengubah sejarah, tetapi selalu gagal karena konsekuensi tak terduga. Teori ini menyarankan bahwa bahkan jika banyak realitas ada, tak seorang pun bisa lari dari takdirnya sendiri. Yang lain percaya bahwa mengamati masa lalu cukup untuk mengubahnya. Begitu seseorang tiba, mereka telah mengganggu peristiwa. Jika penjelasan Schrödinger eksis di banyak realitas, maka setiap perjalanan menciptakan versi baru dari sejarah. Pelancong mungkin percaya bahwa mereka adalah orang yang sama, tetapi setiap perjalanan memisahkan mereka dari diri asalnya. Mereka mungkin kehilangan jejak dari mana mereka berasal. Jika mereka terus melakukan perjalanan, menciptakan versi baru dari realitas, mereka mungkin tidak pernah bisa pulang, karena rumah mereka sudah tidak ada lagi seperti yang mereka ingat. Akhirnya, perjalanan waktu bukan hanya soal bergerak melalui waktu, tapi tentang eksistensi itu sendiri. Jika realitas terbelah di setiap pilihan, maka pelancong harus menerima bahwa setiap perjalanan mengubah mereka menjadi orang baru. Mereka adalah pelancong yang pergi dan pelancong yang datang, seperti kucing Schrödinger yang hidup dan mati sekaligus sampai kotaknya dibuka. Hanya dengan mengamati realitas baru, mereka bisa tahu versi mana dari diri mereka yang telah mereka jadi. Penjembara Schrödinger. Seorang PIA masuk ke dalam mesin waktu, dia memutar tombol ke tahun 1900, menekan tombol, dan menghilang. Mesin itu muncul kembali di masa lalu seperti yang dia rencanakan, tetapi ada sesuatu yang tidak bias. Dia tidak yakin apakah versi tahun 1900 ini sama seperti yang dia baca dalam buku sejarah. Detail-detail kesal tidak kokok, masa lalu terasa berbeda, seolah-olah dia telah melangkah ke dalam versi lain dari kenyataan. Dia bertanya-tanya apakah dia telah kembali ke masa lalunya sendiri atau menciptakan masa lalu baru. Inilah yang disebut sebagai paradoks penjembara Schrödinger. Setiap kali seseorang melakukan perjalanan waktu, mereka menghadapi pertanyaan, dalam realitas mana mereka benar-benar berada. Apakah itu realitas yang mereka tinggalkan, ataukah kehadiran mereka telah membelah garis waktu? Nama paradoks ini diambil dari eksperimen pemikiran terkenal tentang kucing Schrödinger, di mana sika kucing di dalam kotak berada dalam kondisi hidup dan mati secara bersamaan sampai seseorang membuka kotaknya.
Sayurang penjembara waktu mungkin eksis dalam banyak realitas psikologus, tetapi mana yang nyata. Masalah intinya adalah pilihan. Ketika seseorang membuat keputusan, realitas bergerak maju pada satu jalan tunggal. Namun jika perjalanan waktu memungkinkan seseorang membuat keputusan berbeda dari yang semula, maka mungkin mereka telah menciptakan realitas baru. Penjembara waktu akan bertanya pada dirinya sendiri, realitas mana yang menjadi tempat asalnya. Bayangkan seorang wanita menciptakan mesin waktu. Dia mencoba mesinnya dengan kembali ke masa lalu untuk mencegah dirinya sendiri membuat mesin itu. Jika dia berhasil, maka mesin itu tidak pernah ada, artinya dia tidak akan pernah melakukan perjalanan waktu. Tapi jika dia tidak melakukan perjalanan waktu, maka tidak ada yang akan mengubah masa lalu, dan dia tetap akan menciptakan mesin itu. Paradoks ini menunjukkan bahwa waktu mungkin mencegah perubahan semacam itu, atau bahwa ada banyak realitas di mana setiap kemungkinan memiliki hasilnya sendiri. Jika ada banyak realitas, maka seorang penjembara waktu tidak hanya bergerak melintasi waktu, tetapi juga berjasa ke versi peristiwa yang berbeda. Bayangkan seseorang kembali ke tahun 1963 dan menggantikan pembunuhan John F. Kennedy. Jika dia kembali ke masa depan, dia mungkin mendapati dirinya di dunia di mana sejarah tidak mencatat pembunuhan. Tapi dari mana dunia itu berasal? Jika dia tidak mengubah masa lalunya sendiri, apakah dia hanya menciptakan garis waktu baru? Jika iya, apakah dia masih orang yang sama yang pernah hidup di sejarah yang berbeda, atau dia sekarang adalah salinan dirinya yang hidup dalam realitas baru? Beberapa teori mengatakan bahwa perjalanan waktu tidak mengubah apa pun, bahwa setiap peristiwa telah ditakdirkan, dan setiap tindakan penjembara waktu sudah diperhitungkan. Artinya, jika seseorang kembali untuk mengubah sejarah, usahanya akan gagal dalam satu atau lain cara. Pesan bisa hilang, atau kejadian lain akan memastikan sejarah tetap tidak berubah. Dalam pandangan ini, waktu seperti sungai yang mengalir batu, tapi tidak mengubah arusnya. Teori lain menyatakan bahwa setiap keputusan menciptakan realitas berkembang. Jika seseorang kembali dan mengubah sesuatu, dia tidak menghapus garis waktu aslinya, melainkan menciptakan yang baru. Penjembara sekarang hidup di realitas di mana tindakannya berhasil, sementara realitas lama tetap utuh. Ini menimbulkan pertanyaan aneh, apakah penjembara eksis di kedua realitas? Versi dirinya terus hidup di masa lalu yang tidak berubah, sementara versi lainnya hidup di masa kini yang baru. Jika demikian, ke mana perginya penjembara asli? Apakah dia bergabung dengan versi dirinya yang baru, atau tetap sebagai yang tidak terpisah? Seseorang bisa terus melakukan perjalanan waktu dan meninggalkan banyak versi dirinya sendiri. Bayangkan seseorang kembali 100 tahun dan tinggal di masa lalu selama 1 dekade sebelum kembali ke masa kini. Dia telah menua 10 tahun, tapi dunia melanjutkan seolah dia tidak pernah pergi. Jika dia melakukannya berkali-kali, melompat bolak-balik antar era, dan mengunjungi peristiwa yang sama berulang kali, dia bisa bertemu versi dirinya yang lain. Apakah mereka mengenali satu sama lain sebagai orang yang sama, atau sebagai individu berbeda? Pertimbangkan seorang ilmuwan yang menjelaskan pesan kepada dirinya di masa lalu, memperingatkan kesalahan besar. Versi mudah membaca pesan itu dan menghindari kesalahan. Sekarang kesalahan itu tidak terjadi, tidak ada alasan untuk menjelaskan pesan. Tapi jika pesan tidak dikirim, versi mudah akan melakukan kesalahan. Siklus ini menghilang tanpa henti, tanpa kepastian apakah pesan itu pernah ada. Katakanlah, alai-alai pesan, penjembara menjelaskan objek fisik ke masa lalu. Seorang musisi menerima gitar dari masa depan dan belajar memainkannya. Dia menjadi terkenal, dan beberapa dekade kemudian, dia menjelaskan gitar itu kembali ke dirinya yang muda. Gitar itu tidak punya asal jelas, ia tidak pernah dibuat, hanya ada dalam siklus tak berujung. Lalu dari mana ia datang? Ini adalah paradoks ontologis, satu dari banyak paradoks dalam perjalanan waktu.
Penjambara Schrödinger menghadapi pertanyaan identitas, jika dia eksis di banyak garis waktu, apakah dia masih orang yang sama? Bayangkan dia kembali dan bertemu versi mudanya. Mereka mengobrol, berbagai pengalaman, belajar satu sama lain. Tapi kemudian versi tua meninggal. Versi muda tumbuh dan akhirnya menjadi penjambara waktu yang kembali ke masa lalu. Apakah penjambara telah mati atau terus hidup melalui dirinya yang muda? Jika kedua versi eksis bersamaan, apakah salah satunya hanyalah salinan? Pertanyaan-pertanyaan ini tak punya jawaban mudah. Perjalanan waktu menciptakan kontradiksi logis yang memaksa kita mempertanyakan bagaimana realitas bekerja. Jika seseorang melompat antar realitas, dia bisa menemukan dirinya di dunia yang mirip namun tidak sama. Mungkin teman-temannya tidak menjenggatnya, atau rumahnya berada di tempat lain. Perbedaan-perbedaan halus ini membuatnya mustahil untuk memastikan apakah dia benar-benar kembali atau telah masuk ke versi berbeda dari masa lalu. Beberapa orang percaya bahwa waktu melindungi dirinya sendiri dengan membuat tindakan tertentu mustahil. Upaya mengubah sejarah akan gagal karena konsekuensi tak terduga. Teori ini menyatakan bahwa meskipun realitas alternatif mungkin ada, seseorang tak pernah bisa lepas dari takdirnya sendiri. Yang lain percaya bahwa tindakan mengamati masa lalu justru mengubahnya. Artinya, saat seseorang tiba, dia telah mengubah peristiwa. Jika penjambara Schrödinger eksis di banyak realitas, maka setiap perjalanan waktu menciptakan versi sejarah baru. Penjambara mungkin percaya bahwa dia tetap dirinya, tetapi setiap perjalanan memisahkan dirinya dari versi asli. Seiring waktu, dia mungkin lupa dari mana dia berasal. Jika dia terus melintasi waktu dan menciptakan realitas baru dalam setiap perjalanan, dia mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke rumah, karena rumah itu tidak lagi ada seperti yang dia ingat. Akhirnya, perjalanan waktu bukan sekadar bergerak melalui waktu, melainkan tentang eksistensi itu sendiri. Jika realitas terpikat pada setiap keputusan, maka penjambara harus menerima bahwa setiap perjalanan membuatnya menjadi orang yang berbeda. Dia adalah penjambara yang pergi dan yang tiba, seperti kucing Schrödinger, yang hidup dan mati sampai kotak terbuka. Hanya ketika dia mengamati realitas baru, barulah dia tahu versi mana dari dirinya yang sekarang eksis. Paradoks pemisahan garis waktu seorang-orang masuk di dalam mesin waktu dan melakukan masa lalu. Macam tahun sebelum hisap, mengejak siko serangga atau cimanda. Ketika mereka mengubahkan balik ke waktu asal mereka mendapati dunia tidak dapat dikenali lagi. Secara yang mereka ketahui telah menghilang. Inilah yang disebut paradoks pemisahan garis waktu. Inti dari paradoks ini adalah pertanyaan, apa yang terjadi pada garis waktu asli ketika sang pelancong menciptakan garis waktu baru? Jika mengubah masa lalu menciptakan masa depan yang berbeda, apakah masa depan asli menghilang atau terus berkembang menjadi realitas? Seorang pelancong kembali seperti menjatuhkan batu ke dalam air, menciptakan gelombang. Jika perlu bahannya kesal, jika bisa, sungai bisa berkembang. Sang pelancong tidak menghapus garis waktu asli, tapi menciptakan versi kedua dari peristiwa. Dunia yang mereka tinggalkan masih ada cerita dan balik ke sana. Penjelasan lain menyatakan bahwa garis waktu asli menghilang segera setelah masa lalu berubah. Waktu bukan sungai, melainkan benang tunggal. Jika seseorang menariknya, benang baru menggantikan yang lama. Sang pelancong mengingat dunia lama dia, tapi orang lain tidak pernah ada. Masalahnya, jika masa lalu mereka tidak ada, dari mana mereka berasal? Jika mesin waktu mereka cibir tidak pernah ada, beberapa berpendapat waktu garis waktu eksis secara bersamaan. Realitas berkembang segera setelah masa lalu diubah. Kini ada dua versi peristiwa, satu dengan perubahan, satu tanpa. Sang pelancong hanya berpindah antar realitas. Dalam teori, mereka bisa kembali ke garis
waktu asal dengan melekat kembali langkah-langkah contoh dalam fiksi ilmiah. Karakter kembali ke masa lalu, mengubah hal kecil, lalu kembali ke masa depan yang benar-benar. Benar-benar mereka harus memutuskan apakah mereka dan itu kesalahan. Bayangkan seseorang kembali ke tahun murni, cincang, sambuan dan mencegah peristiwa penting. Ketika mereka kembali ke sekarang, dunia terasa asing. Artinya mereka bertemu atau negara mereka berubah total. Mereka menciptakan garis waktu baru. Tapi apa yang terjadi pada dunia asal mereka? Jika waktu berkembang, dunia, jika waktu seperti benang tunggal, maka dunia lama telah hilang ditimpa oleh versi baru. Orang-orang dari garis waktu asli tidak lagi eksis dalam arti sesungguhnya. Sang pelancong mengingat mereka, tapi hanya sebagai bayangan masa lalu yang tidak pernah terjadi. Yang lebih mengkhawatirkan, yang lebih bisa diamati, sang pelancong bisa ada di dua tempat sekaligus. Satu versi tetap di garis waktu asli, satu lagi di dunia baru. Jika benar, maka setiap keputusan menciptakan garis waktu paralel tak terbatas. Beberapa ilmuwan berteori bahwa jika perjalanan waktu dan realitas paralel ada, mungkin ada cara menavigasi antar dunia. Jika seseorang dapat melompat di antara mereka, maka mereka bisa secara teori kembali ke dunia asal. Jika mereka tahu yang mana, paradoks ini mempertanyakan takdir dan kehendak bebas. Jika setiap perubahan menciptakan cabang baru, apakah realitas tunggal benar-benar ada? Jika sang pelancong menciptakan masa depan baru hanya dengan menginjak daun, apakah semua versi sejarah valid? Jika iya, versi mana yang penting? Ada pula pertanyaan moral. Jika seseorang menciptakan dunia yang lebih buruk, apakah mereka wajib memperbaikinya? Atau apakah realitas baru sama orang luar? Kita bisa melihat pelancong sebagai orang luar. Mereka bergerak antar dunia, tapi setiap dunia eksis mandiri tanpa bergantung pada tindakan. Sang pelancong mungkin mengingat masa lalu lain, tapi bagi orang lain, itu tidak pernah terjadi. Beberapa filsuf menyimpulkan bahwa perjalanan waktu mustahil. Jika setiap perjalanan menciptakan masa depan baru, maka tidak ada perubahan sejati, hanya perpindahan antar dunia. Jika benar, maka satunya kerap dirasakan tidak pernah muncul. Namun, konsep garis waktu berkembang tetap menggoda. Ia membuka kemungkinan bahwa setiap tindakan dahulu masa lalu menjadi fleksibel, dapat berkembang ke arah tak terhingga terlepas dari kenyataan waktu sebenarnya. Ini membantu kita berpikir tentang sebabnya, tentu, dakwah, dan eksistensi. Dan jika suatu saat pelancong menemukan dirinya di dunia yang tidak dikenal, saya mungkin harus menerima bahwa masa lalunya telah diganti oleh sesuatu yang baru. Apakah itu tragedi atau peluang tergantung pada bagai mereka memilih untuk melihatnya. Lingkaran Objek. Seorang pelancong waktu menemukan sebuah buku tua di toko buying antik. Buku itu penuh dengan persamaan kompleks dan ide yang melampaui zamannya berabad-abad. Ia mempelajari buku itu, belajar darinya, dan akhirnya menjadi ilmuwan hebat. Puluhan tahun kemudian, ia mendapati dirinya mampu menyempurnakan ide tersebut, menambahkan catatan di pinggir halaman, dan menyempurnakan karya asli itu. Ingin memastikan pengetahuan itu tidak hilang, ia melakukan perjalanan kembali ke masa lalu dan meninggalkan buku itu di toko buying antik Tempat ia pertama kali menemukannya. Kontradiksi pun muncul, dari mana asal mula buku itu? Inilah yang disebut sebagai lingkaran objek, sebuah benda yang ada tanpa asal mula.
Buku itu tidak pernah ditulis oleh penulis asli, ia hanya ada, terjebak dalam lingkaran waktu, dikirim dari masa depan ke masa lalu berulang kali. Mari lihat contoh lain, seorang musisi mendengar melodi indah ketika masih kecil, dimainkan oleh musisi jalanan tua. Melodi itu melekat di pikirannya, dan bertahun-tahun kemudian, ia menyusun sebuah simfoni berdasarkan melodi tersebut. Karya itu mendapat pengakuan dan akhirnya sampai ke tangan seorang musisi muda, yang kelak akan menjadi musisi jalanan tua yang sama. Melodi itu dimainkan kembali, dan lingkaran terus berputar. Tak ada pencipta asli dari melodi itu. Ia ada, tetapi tak pernah diciptakan. Kontradiksi semacam ini bertentangan dengan logika karena menghapus kebutuhan akan penciptaan awal. Biasanya, setiap objek memiliki asal, pembuat jam menciptakan jam, penulis menulis buku, musisi mengubah lagu. Tapi dalam lingkaran objek, sesuatu melampaui urutan alami ini, benda bergerak dalam waktu dalam siklus tanpa akhir. Konsekuensi dari lingkaran objek sulit diterima. Jika sebuah benda bisa ada tanpa pernah diciptakan, itu menentang pemahaman dasar kita tentang sebab akibat. Dalam dunia nyata, hasil menjadi penyebab, jika Anda menjatuhkan jelas itu pika. Tapi dalam lingkaran objek, penyebab itu hilang, jelas pika tanpa ada yang menjatuhkannya. Kontradiksi ini muncul dalam banyak kisah perjalanan waktu. Dalam satu skenario, seorang insinyur menemukan perangkat dari masa depan dan membongkarnya. Puluhan tahun kemudian, setelah memperbaiki desainnya, ia membuat versi sempurna dan, karena tahu betapa pentingnya perangkat itu, ia mengirimnya kembali ke masa lalu untuk memastikan keberadaannya tetap terjaga. Tapi dari mana ada awalnya datang? Tidak pernah ada momen penciptaan pertama. Perangkat itu ada dalam lingkaran tertutup, selalu hadir, selalu ditemukan ulang, tapi tidak pernah benar-benar diciptakan. Di luar fiksi, paradoks ini memunculkan pertanyaan tentang pengetahuan dan kreativitas. Jika dapat ditransfer melalui waktu dengan cara ini, seorang ilmuwan menemukan rumus hebat dalam buku harian lama, menyempurnakannya dan mengirimkannya ke masa lalu untuk dirinya sendiri yang masih muda, siklus ini berlangsung selamanya. Rumus itu tidak pernah muncul dari pemikiran seorang manusia. Ia hanya selalu ada, mengalir dalam waktu. Lingkaran objek meneratkan bahwa realitas mungkin tidak berjalan secara lurus seperti yang kita pikirkan. Jika sebuah objek bisa ada tanpa diciptakan, itu menentang seluruh pemahaman kita tentang waktu, sebab akibat, dan logika. Dalam praktiknya, ini berarti sesuatu bisa muncul dalam sejarah tanpa penjelasan alami. Misteri ini semakin dalam jika kita bertanya, apa yang terjadi jika seseorang menghapus objek dari lingkaran. Jika ilmuwan memutuskan tidak mengirimkan kembali buku itu ke masa lalu, apakah pengetahuannya menghilang? Jika musisi tidak memainkan melodi itu, apakah melodi itu lenyap dari keberadaan? Lingkaran objek juga menciptakan masalah bagi para pelancong waktu, jika mereka bergantung pada objek dari masa depan, apa yang terjadi jika masa lalu berubah sehingga asal objek tersebut hilang? Jika seorang pelancong menerima teknologi masa depan dari versi dirinya yang lebih tua, lalu memutuskan untuk tidak memberikannya kembali, apakah objek itu menghilang dari masa lalu mereka? Jika iya, bagaimana mereka bisa memilikinya sejak awal? Dalam dunia yang dijalankan oleh prinsip sebab akibat yang ketat, lingkaran objek seharusnya tidak bisa terjadi. Tapi perjalanan waktu membuka kemungkinan lingkaran tertutup, di mana objek, bahkan manusia bisa eksis tanpa asal mula. Otak kita menolak gagasan ini, karena bertentangan dengan segala sesuatu yang kita tahu tentang cara kerja dunia nyata. Ia memaksa kita mempertanyakan, apakah waktu benar-benar linear, atau mungkinkah ia melengking kembali ke dirinya sendiri dengan cara yang belum kita pahami. Lingkaran identitas. Seorang pria membangun mesin waktu. Ia masuk ke dalamnya, mengatur tanggal, dan melakukan perjalanan kembali ke tahun 1920. Ia berjalan di jalan berbatu, melewati mobil Model T4 dan pria-pria bertopi bola. Ia tahu persis ke mana ia pergi.
Ia tiba di sebuah rumah tempat kakeknya saat itu masih muda, tinggal. Tanpa ragu, ia mengeluarkan pistol dan menembak mati kakeknya. Saat peluru mengenainya, sesuatu yang aneh terjadi. Jika sang kakek meninggal sebelum memiliki anak, maka si pelancong waktu tidak akan pernah dilahirkan. Jika ia tidak pernah lahir, ia tidak bisa membangun mesin waktu, tidak bisa kembali ke masa lalu, dan tidak bisa menarik peletak. Namun di sana dia berdiri, memegang pistol. Inilah yang disebut paradoks kakek. Paradoks ini merupakan kontradiksi yang terjadi ketika seseorang mengubah masa lalu dengan cara yang akan menjaga keberadaannya sendiri sejak awal. Masalahnya bukan hanya tentang membunuh kakek seseorang. Setiap tindakan yang menghapus syarat-syarat keberadaan si pelancong waktu akan menimbulkan paradoks yang sama. Jika seorang pelancong menjinjak serangga yang salah, menunda suatu peristiwa penting, atau bahkan menjaga orang tuanya bertemu, masalah yang sama akan muncul. Paradoksnya sederhana, jika seseorang menghapus masa lalunya sendiri, bagaimana mungkin mereka bisa ada untuk melakukannya? Paradoks ini adalah bagian penting dari perdebatan tentang perjalanan waktu karena ia memperlihatkan konflik antara sebab akibat dan kehendak bebas. Jika perjalanan waktu memungkinkan, maka pelancong harus bisa bertindak bebas di masa lalu. Tapi jika tindakan mereka menghapus eksistensi mereka sendiri, maka mereka tidak akan pernah bisa bertindak sama sekali. Saat seseorang menghapus asal-usul dirinya sendiri, logika sebab akibat runtuh. Inilah yang membuat paradoks kakek begitu kuat, ini bukan hanya soal waktu, tetapi tentang batas realitas itu sendiri. Salah satu cara untuk menyelesaikan paradoks ini adalah dengan gagasan tentang konsistensi diri. Gagasan ini menyatakan bahwa perjalanan waktu mungkin saja, tapi sejarah tidak bisa diubah. Dalam model ini, seorang pelancong bisa kembali ke masa lalu, tetapi selalu gagal mengubah peristiwa dengan cara yang menciptakan paradoks. Jika mereka mencoba membunuh kakeknya, sesuatu akan menggagalkan upayanya. Pistolnya bisa masuk, seseorang mungkin menggantikannya, atau dia sendiri berubah pikiran di detik terakhir. Apa pun itu, sejarah melindungi dirinya sendiri dari kontradiksi. Pendekatan ini membuat perjalanan waktu tetap logis, tetapi menghapus unsur kehendak bebas dari persamaan. Pelancong waktu bisa bergerak melalui waktu, tapi tidak bisa mengubah apa pun secara berarti. Semua peristiwa tetap terjadi persis seperti yang seharusnya. Bahkan ketika mereka merasa mengambil keputusan, sebenarnya mereka hanya mengulangi kejadian yang memang sudah ditakdirkan. Gagasan ini sering muncul dalam cerita perjalanan waktu, di mana para tokoh mencoba mengubah masa lalu, hanya untuk menyadari bahwa tindakan mereka memang bagian dari sejarah. Mereka tidak mengubah apa, mereka hanya menyelesaikan lingkaran. Solusi alternatif lainnya adalah gagasan tentang garis waktu paralel. Dalam model ini, setiap perubahan menciptakan cabang baru dalam realitas. Ketika seorang pelancong membunuh kakeknya, ia tidak menghapus dirinya sendiri, tetapi menciptakan realitas baru di mana ia tidak pernah dilahirkan. Namun garis waktu asalnya tetap ada. Ia berasal dari dunia di mana kakeknya hidup, berhasil membangun mesin waktu, dan mengirimnya ke masa lalu. Dunia itu tidak berubah meskipun dunia yang kini ia tempati telah berbeda. Pendekatan ini menghindari kontradiksi, tapi menimbulkan pertanyaan baru. Jika setiap tindakan menciptakan garis waktu baru, maka pelancong tidak benar-benar mengubah masa lalunya, melainkan hanya melompat antar realitas. Pelancong yang membunuh kakeknya tidak pernah menggelang, karena ia berasal dari garis waktu lain. Tapi di dunia barunya, tidak akan ada versi dirinya yang tumbuh dan membangun mesin waktu. Lalu, ke mana ia akan pergi? Apakah ia bisa kembali ke dunia asalnya, atau akan terjebak selamanya di realitas yang berubah? Ada juga kemungkinan bahwa perjalanan waktu tidak bekerja dengan cara yang memungkinkan paradoks. Hukum fisika mungkin sudah memiliki mekanisme pelindung terhadap kontradiksi. Beberapa teori menyatakan bahwa setiap upaya untuk kembali ke masa lalu akan mengalami resistensi dari alam semesta.
Semakin dekat dengan kejadian yang bisa menciptakan paradoks, semakin sulit untuk mempengaruhinya. Ini bisa berarti bahwa beberapa titik waktu bersifat tetap, tak dapat diubah, tidak peduli seberapa keras seseorang mencobanya. Ini juga bisa berarti bahwa perjalanan waktu sangat terbatas. Seseorang mungkin bisa mengunjungi masa lalu, tetapi tidak dapat berinteraksi dengannya secara signifikan. Penjelasan lain adalah bahwa perjalanan waktu, setidaknya seperti yang kita bayangkan, sebenarnya mustahil. Paradoks. Ini tidak memerlukan solusi karena ia menunjukkan bahwa konsep perjalanan waktu itu sendiri keliru. Jika paradoks menunjukkan bahwa perjalanan waktu tidak bisa bekerja secara logis, maka hukum fisika mungkin mencegahnya terjadi. Inilah pandangan yang ditentang banyak ilmuwan. Meskipun persamaan dalam relativitas umum memungkinkan lingkaran waktu tertutup, hambatan praktis seperti kebutuhan akan energi negatif atau ketidakstabilan lubang kaki menunjukkan bahwa alam semesta memiliki cara untuk mencegah paradoks sebelum terjadi. Namun, paradoks semacam ini tetap menarik karena mereka mengungkap betapa rapuhnya hubungan sebab akibat. Kita terbiasa berpikir bahwa waktu berjalan satu arah, masa lalu menciptakan masa kini, dan masa kini membentuk masa depan. Tapi paradoks kakek menentang anggapan itu. Ia memaksa kita mempertanyakan apa sebenarnya waktu itu. Apakah waktu adalah rangkaian kejadian yang tetap? Cabang kemungkinan tak terbatas. Atau hanya ilusi yang diciptakan oleh persepsi kita yang terbatas? Jika waktu adalah tetap, maka pelancong waktu terjebak dalam takdir. Jika fleksibel, maka setiap tindakan menciptakan dunia baru. Dan jika waktu hanyalah ilusi, maka seluruh pertanyaan tentang paradoks bisa jadi tidak relevan. Paradoks kakek bukan hanya teka-teki tentang perjalanan waktu. Ia adalah pertanyaan tentang realitas. Ia memaksa kita bertanya apakah alam semesta benar-benar mengikuti aturan yang tegas, atau apakah kontradiksi bisa eksis. Dan selama perjalanan waktu masih berada dalam ranah teori, paradoks ini tetap belum terselesaikan. Ia adalah pengingat bahwa masih ada pertanyaan tentang alam semesta yang belum bisa kita jawab. Meskipun kita tidak memiliki mesin waktu, kita tetap mengalami bentuk perjalanan waktu. Kita melihat foto-foto lama, membaca sejarah, dan merenungi masa lalu. Kita membayangkan bagaimana perubahan kesal bisa menciptakan hasil yang berbeda. Dalam arti tertentu, kita semua adalah pelancong waktu, di dalam pikiran kita sendiri. Paradoks kakek bukan hanya tentang seorang pria yang berdiri di hadapan kakeknya dengan pistol. Ini tentang bagaimana kita berpikir tentang waktu, sebab akibat, dan konsekuensi. Ini tentang pilihan yang kita buat, dan peristiwa yang membentuk diri kita. Ini adalah pengingat bahwa masa lalu bukan hanya sesuatu yang sudah berlalu, itu adalah kekuatan yang terus membentuk masa kini, bahkan jika kita tidak pernah kembali ke sana. La paradoja del observador. Un viajero del tiempo regresa al pasado y realiza un cambio. Puede ser algo insignificante, como mover un objeto, o algo más grande, como evitar un evento importante. Cuando regresa a su tiempo original, surge la pregunta, ¿es todavía el mundo que dejó atrás, o ha creado algo completamente nuevo? Esto es lo que se conoce como la paradoja del observador, el acto de presencia y intervenir en el pasado plantea la cuestión de si la realidad se mantiene intacta o si cambia hasta volverse irreconocible. Imagina un científico que ha estudiado a fondo el ascenso de un gran líder. Conoce todos los detalles de su vida temprana, sus dificultades, sus decisiones clave. Un día, el científico construye una máquina del tiempo y, movido por la curiosidad, viaja al pasado para observar al líder cuando era solo un niño. Su intención no es intervenir, solo observa. Pero en un momento de duda, deja caer accidentalmente un objeto, un bolígrafo, algo pequeño y común. El niño lo recoge, intrigado por su forma, peso y tinta. Algo cambia en su mente, no es perceptible, pero suficiente. El científico se da cuenta de lo que ha hecho y regresa rápidamente a su tiempo. Espera que todo esté igual.
pero el liga, la historia ha cambiado. Isla nunca ascendió al poder. El mundo que encuentra se siente familiar, pero no es el mismo. Su intervención, por mínima que fuera, ha alterado el curso de la historia. Esta paradoja plantea una gran incógnita: ¿es posible volver a la línea temporal original después de haberla alterado? Si la historia sigue un camino fijo, cualquier cambio se absorbería y el mundo se ajustaría para mantener los eventos tal como debían suceder. Pero si la historia es flexible, una sola acción puede crear una realidad alternativa, y el viajero regresaría no al mundo que dejó, sino a una versión nueva, moldida por su intervención. ¿Qué pasa entonces con el mundo original? Deja de existir. Continúa sin el viajero, como si nunca se hubiera ido. O ambas versiones existen a la vez, dividiendo la realidad en múltiples líneas. Consideremos otro caso: alguien viaja al pasado para evitar un accidente trágico. Interviene y lo logra. Pero al regresar a su tiempo, se da cuenta de que algo no encaja. Su casa es un poco diferente. Sus amigos y familias no lo reconocen. Su antiguo trabajo ahora le pertenece a otra persona. Ha ingresado en una realidad donde nunca vivió la tragedia que lo llevó a convertirse en viajero del tiempo. El mundo que conoce ya no existe. Esta versión de la paradoja sugiere que cualquier cambio empuja al viajero a una realidad distinta, en lugar de devolverlo a la original. El mundo viejo continúa, intacto, siguiendo su propio curso. El viajero ahora es un extraño en la línea temporal que él mismo creó. Otra teoría plantea que el pasado no se puede cambiar. No importa lo que el viajero intente, la historia permanece igual. Tal vez intenta advertir a alguien sobre un evento, pero su mensaje se pierde o se ignora. Tal vez intenta bloquear un camino para evitar un encuentro crucial, solo para darse cuenta de que el mismo causó ese encuentro. Esta teoría dice que el tiempo se corrige a sí mismo, permite observar pero no intervenir. En esta versión, el viajero siempre puede regresar a su línea temporal porque nada de lo que haga puede alterarla. Es solo un testigo del pasado, incapaz de modificarlo. Otra posibilidad es que el tiempo sea flexible, pero se adapta de formas inesperadas. Si alguien intenta evitar una guerra, podría volver a encontrar que otra guerra ha tomado su lugar. Si intenta detener la invención de una arma peligrosa, otra forma de destrucción podría surgir. Esto sugiere que la historia no es un camino fijo, sino un sistema vivo que responde y se reajusta para mantener el equilibrio de maneras que no comprendemos. En este caso, el viajero regresa a su tiempo, pero todo ha cambiado. Él recuerda su pasado, pero el mundo a su alrededor y no lo comparte. Si asumimos que los cambios son posibles, cada acción puede generar una nueva versión de la realidad. Un simple pozo sobre una hoja de hierba en el pasado podría, con el tiempo, transformar la civilización entera. Si el viajero es consciente de estos cambios, aparece otro problema: tiene recuerdos de un mundo que ya no existe. Recuerda eventos que nadie más conoce. En cierto sentido, es un extraño en su propio tiempo. Entonces, siendo la misma persona si su pasado ha sido reescrito. Si todo ha cambiado y solo él lo recuerda, pertenece a este mundo, o es parte de algo que ya no está. Algunos creen que el propio tiempo se opone al cambio. Si alguien trata de modificar la historia, el tiempo responderá. Quizás no logra cambiar nada, o tal vez sea borrado de la existencia como forma de protección de la línea temporal. Esta versión de la paradoja sugiere que el pasado no puede alterarse, sin importar cuánto se intente. La paradoja del observador es inquietante, porque desafía nuestra comprensión de causa y efecto. Plantea que el viaje en el tiempo no es solo un desplazamiento físico, sino una transformación. El viajero puede descubrir que no puede regresar a casa, no porque esté perdido en el espacio-tiempo, sino porque su hogar ya no existe.
Cada acción tiene un peso. Y una vez que el cambio recorrido no ha vuelta atrás. El mundo conocido desaparece, reemplazado por uno nuevo que el mismo ha creado. Si esta paradoja cierta, cualquier intervención, por pequeña que sea, reconfigura la realidad de formas impredecibles. El observador ya no es solo testigo. Es el arquitecto de nuevas posibilidades. La verdadera pregunta no es si puede volver a su tiempo, sino si alguna vez perteneció a él.